Yeah, you ready? Okay. Bueno, felicidades por la película, sobre todo. Has hecho una película muy divertida, nos lo hemos pasado muy bien esta mañana viéndola en el auditorio. ¿Y cómo te llegó el guión de Toby Harvard y por qué te decidiste por hacer? So, congratulations on the movie. It was fantastic. This morning had a blast at the auditory. And he wanted to ask about the script and how did you get it? Okay. So I work with a writer called Toby Harvard. We'd worked on my last film with Elijah Wood called Come to Daddy. And so we talked about, we had a film together that fell over. And so Bookworm was a film that we pivoted to. And we didn't set out to make a family PG movie. We wanted to make a film about us as fathers and our neuroses of not being good parents and not stepping up as parents in a time of crisis. And so we thought like a wilderness story. We always wanted to make a wilderness movie together, and we thought let's find the two best characters that are at odds and put them in the deep south of New Zealand, and then add external forces, and then we'll see what happens. Bueno, pues lo que comenta es que había querido siempre escribir y hacer una película con Toby Harvard y con el actor habían hecho de él la película de fuera y entonces empiezan a idear que pueden seguir trabajando de forma conjunta y intentan buscar la idea de crear una película en la que como padres mostrar esa neurosis que hay asociada a ser padre y hacer una historia como la que os encontráis, ¿no? Cuando veis la película, de poner dos personajes muy enfrentados y a la que se le añaden como muchos factores que van entrando. Bueno, me ha gustado mucho porque comedias de aventura se hacen muchas y se hacen muchísimo, hay un número muy grande de ellas, pero que sean tan buenas y sean tan divertidas como esta hay muy pocas, de verdad. ¿Qué crees que es lo que tiene que tener una película como en este caso Bookworm? ¿Cuáles son los elementos que tiene que tener para ser una comedia de aventuras tan divertida? He is asking about the ingredients that you need for a good adventure comedy, because there are not so many, and he enjoyed yours a lot. Amazing, because I feel like we didn't give much adventure. No mucha aventura. Like it was more about it's a character study more than I feel like we should have had more action in the film because I was worried children would be bored. But it seems to, I think why kids like it is that we have a child who doesn't respect authority, feels like they are on the same equal level as all the adults in the film, and I feel kids like to see themselves in that position on screen. Que quizá la película, ¿no? Él piensa que es más un estudio de personaje, características que pueda presentar, pero sobre todo que echa en falta que quizá necesite más acción, porque puede que los niños se aburran, pero que aún así los niños que se han acercado a la película les gusta muchísimo que el personaje que hace infantil no respete la autoridad, y entonces ahí entra muy bien en la película. Bueno, y tiene un personaje que parece creado absolutamente para él, que es Elijah Wood. Y es saber si estaba ante el personaje o Elijah o al revés. Okay, so who was first, the character or Elijah or like the character? Because it's like perfect. Perfect. Yeah, it was written for Elijah. Okay. So I knew that he was the perfect actor for the role because we knew that we were going to make him look silly, and Elijah has this amazing ability to look to play annoying, insufferable characters that the audience roots for or celebrates. Yeah.
And so it was written for Elijah. If he said no, there'd be no movie. Totalmente escrito para él, porque además él tiene esa capacidad de hacer que el público apoye a un personaje que puede ser insufrible. Totalmente. Bueno, yo veo tres grandes personajes, que son Mildred, Strawn y los paisajes de Nueva Zelanda, absolutamente. Saber si está grabado totalmente en Nueva Zelanda y cómo ha sido trabajar con las inclemencias propias del tiempo, porque el 90% seguramente sea en naturales. So he's wondering about, there are two characters, and then you have New Zealand, the landscape. Was everything filmed in there? Yeah, so the landscape was the third lead in the film. It was very crucial. I grew up in that area as a kid. Like I went on, I was sent away from the city to go play as a kid in that area. So to me, it was capturing the nostalgia of my childhood, of when there was no parental supervision, that everything seemed adventurous and mysterious in the world. You have to understand, in the 70s, I thought that I was going to sink into quicksand, I was going to disappear into the Bermuda Triangle, I was going to encounter Bigfoot. Everything was like, everything seemed that. Now kids, instead of looking over the hill, walking over the hill, I'll go Google, oh yeah, no, they don't want to go. So yeah. Yeah. Él creció en esa zona, sí. y por eso le traslada muchísimo a esa infancia en la que él salía a explorar y todo parecía aventura, podías tener arenas movedizas, el Bigfoot apareciéndote, y entonces eso es un tercer personaje total y absolutamente dentro de la película. Y por curiosidad, ¿sabes si la pantera es CGI? Just out of curiosity. He's wondering if the panther is CGI. CGI? Yeah, Oh yes. Yeah. Thank you. Gracias. Yeah, so it must be really good. No. Yeah, it's good. I'm very happy. Yeah, we didn't have much money, not a lot of money, but yeah. But the panther is based on a real myth in New Zealand. Ah, okay. Está basada en un mito. Esa es la otra pregunta. La pregunta es si es una leyenda real. Okay, he was wondering if it was a legend. Yeah. Not just a legend. Like there's sightings and photographs of the panther. Like So Area 51, yeah. but in New Zealand. Yeah. The story is one escaped from a zoo and bred amongst domestic cats. Creen que la leyenda es que se escapó de un zoo y que ya tuvo crías, y entonces ha habido avistamientos también de la pantera en la zona y demás. Qué guay. Y bueno, hemos hablado de Elijah Wood, pero la niña, creo que es su segunda película he visto y es súper divertida y se lleva un gran peso de la película. ¿Cómo dieron con ella? ¿Cómo fue? So you had Elijah in mind for the character, but how did you get it? Now, so yeah, we auditioned 300 kids, and I knew, and I knew she had worked on Evil Dead Rise, horror film. I knew the director, so I rang him and said, when we got down to 3 actors, and I was like, tell me about her, and he said, hire her now, just get her. She's incredible, she's super smart, she's not intimidated by adults, she's going to be perfect for the character. And so I could tell that she has natural chemistry with Elijah, and so she was far and above better than anyone else, and we knew that she was going to be great. Hicieron casting para 300 personas y cuando llegaron a 3, llamó al director de la anterior película para ver qué tal y le dijo que la contratase sobre la marcha directamente porque tenía mucha inteligencia y además luego consiguió mucha química con el aire. Al ser una película así de aventura, comedia y tal, ¿cuáles han sido un poco las referencias? Porque Jumanji o cosas así, ¿no? Que son películas de aventura, ¿no? ¿Cuáles han sido un poquillo las referencias para ahí? Which movies, books, stories did you take influence or inspiration? Okay, so the number one influence will sound strange, but it's a film called The Edge with Alec Baldwin and Anthony Hopkins and a bear.
Okay, yeah, you know what it is. And it was directed by a New Zealander called Lee Tamahori. And we and the original title of that film was Bookworm. Oh, And so we wanted to make a tribute, use the title from this, because the Hollywood studio said Bookworm is a terrible title, and they changed it to The Edge. And so we said we're going to steal the title, and we're going to do a tribute to a wilderness film that we wanted to make. And so that's how it ended up being called Bookworm. But the other inspirations of 70s movies, because Toby and I are different ages. I was a 70s kid, he's an 80s kid. So my influences are the 70s family adventure movies, like The Wilderness Family, The Sea Gypsies, like families alone in jeopardy in the wilderness. Toby's is more like The Goonies and that kind of thing. But there was a crossover, and so we just picked elements from those ones and those ones. pues el título de la película llega de una forma muy curiosa porque la película The Edge, que es de Alec Baldwin y que es de un director neerlandés, por eso toma influencias de ahí, iba a llevar por título Bookworm. Y como al final en Hollywood le dijeron que no iba a venderse bien ese título, la cambiaron a The Edge y ellos han cogido Bookworm para hacer esa referencia. Qué guay. Pero es que además, entre otras cosas, Noel ha ido buscando intentar mezclar, ¿no? Con un escritor que es de los 80 en su infancia y el que es de los 70, pues qué películas podían encontrarse en el medio. Y entonces pues al final son películas muy familiares de aventuras, las que son de los 70, y luego en cambio te encuentras algo más de las características de los Goonies en los 80, y esa un poco era la idea de Bookworm. Qué guay. Y bueno, ya por terminar, saber un poco qué ha sido lo más complejo, el reto más difícil que has tenido haciendo una película. So to round it out, what was the most complex thing to film? The climax with the rope bridge, and the stunt people said we don't want to do it. And Elijah was I want to do it. And so even though we used a little bit of green screen, most of it was absolutely real, and Elijah went out and did his own stunts. And but it was very complex, and with also a CG character mixed in with it. But that took us 2 days. Pues quizá la escena más compleja de grabar fue la del puente final, porque ni siquiera los actores de stunt querían hacer la escena y Elijah dijo que él la hacía, que no había ningún problema, que él quería hacerla. Hay un poquito de pantalla verde y un personaje en CG, pero solo uno, y les llevó 2 días grabar la escena. Qué guay. Así que eso ha sido quizá lo más grandioso de Muchas la gracias. película. Anything else? Nada. Okay. Muy divertido. Thank you so much. No, pleasure. Very, very funny. Thank Love you. the movie. Thank you. You so much. Oh, thank It's you. been a pleasure. Yeah. Sorry for No, all good. the English, and I really hope that you get to move here I and do. live fantastic in this ideal climate. Let's do it. Yeah, you're gonna enjoy it. a lot. I try to do it. My friend lives here, Yeah. and we talk about swapping houses for holidays. Yeah, That's nice. we can do that. Yeah, for sure. Because what you believe is much beautiful as well. So It is, but it's cold sometimes. Yeah, cold and wet. Are you doing the next one as well, or no? I can do it. Yeah, you yeah.